Welcome to Festool TV. My name is Frank, and today I have the pleasure of introducing you to the interesting topic of counterprofile cutting. A counterprofile means that two instead of one cutter head are used to produce joints. For example, in door construction for kitchens. The groove is cut with a router. Die Nut zu fräsen. While the other cutter head cuts the tongue to create a frame joint, which can be strengthened with domino dowels. In this way you can make furniture frames for cabinets or doors after all parts have been assembled. Verbindungen herzustellen und diese dann vielleicht mit einem Domino-Dübel noch zu verstärken. Das Ganze ist dann nachher ein Türenrahmen für Möbelfronten etc. Wie gehen wir hier Now, vor? to create such connections, first the slot cutter is installed in the Compact Module System, or CMS. Den Nutenfräser in unser kompaktes Modulsystem ein und fräsen zuerst die Nutseiten, die Nutkanten. Dann wird der Now the correct cover ring is placed on the slot cutter to create a larger support area. mit Verdeckringen und somit habe ich eine größere, eine bessere Auflage. Als nächstes Next, the height of the cutter is matched to the workpiece by using this crank. Schneide auf meine Werkstückfläche einstellen. Dazu benötige ich Then the whole thing is locked to the router. und kann jetzt den Fräser nach unten bewegen und einstellen. Das Ganze wird an der, The exact position of the limit stop is fixed with the help of a pencil. um nun die exakte Position meines Anschlages zu finden, werde ich mit dem Meterstab dieses Kugellager hier aufnehmen und mit meinem Anschlag gegenfahren. While both stops are moved towards each other to increase the support surface. Um die Auflage zu vergrößern. Wichtig, das Kugellager It is important that the ball bearing protrudes slightly over the stops so as to maintain a constant pressure on it. nach dieser Now, after these adjustments, the locking screws must still be tightened and the clamp moved down. und die Klemmvorrichtung bzw. die Anpressvorrichtung nach unten gefahren. Damit das Werkstück To push the workpiece permanently downwards, the black clamping device is now tightened, kann ich diese schwarze Klemmvorrichtung etwas nach unten and the cover in the front adjusted, which also fulfills two important functions. praktisch auf das Werkstück wirkt. Im vorderen Bereich haben wir diese Abdeckung, die ebenfalls Firstly, it creates a certain pressure on the material, and secondly, protects the front section. sichert. Das Ganze Now the power supply and extraction system are connected. und Absaugung. So, die Nut des ersten The first groove is cut now. Next, the machine must be converted to be able to cut out the counterprofile. The frame parts with the groove are now mounted on the end side of the machine to cut the tongue.
The router is mounted exactly the same way as in the previous step, which means it's aligned to the cutting edge and the table with the ball bearing to the limit stop. I've mounted a sliding table here to be able to move the workpiece past the cutter on the face side. Das heißt, ich richte ihn aus auf die Schneide bzw. auf den Tisch und auch das Kugellager wird hier ausgerichtet auf den Anschlag. The angle stop here on the sliding table now gives me safe guidance past the cutter head. Vorbeizuführen, habe ich hier einen Schiebetisch montiert mit dem Winkelrastanschlag, der es mir ermöglicht, jetzt sicher an diesem Werkstück oder sicher dieses Werkstück hier entlang zu führen. A wood piece is placed before the workpiece so that the end grain will not tear. Quer gefräst werden, nach hinten nicht ausreißen und dass Sie hier praktisch ein, sozusagen Gegenlager haben. Now the pressure plate is moved downwards, which, as its name applies, pushes the workpiece down. Der Druckbalken drückt jetzt auch gleichzeitig das Material nach unten und jetzt kann ich hier sehr sicher und bequem meine Querfriese sozusagen, die Querteile fräsen. So. After cutting, we see here that both parts fit together. The counter profiles have now been created. Now I hope you enjoyed being here at Festool TV, and I'm looking forward to seeing you next time. Yours, Frank.